Okay, hi students, good afternoon. So let's start with the continuation of the question discussions, what we have done in the last session. And we have discussed it till question number 17, and 7 more questions are left in this live sessions and in the live session question discussions, and we are into the 18th questions now today. Okay, so you can read the question number 18 and you can note down, then we'll move forward. Everybody can read the question. A large solid sphere has a narrow tunnel through its center. A positive charge plus Q is uniformly distributed over it. A negatively charged particle initially at rest at a large distance from the sphere approaches it along the line of the tunnel and passes through it. If the speed of the particle when it reaches the surface is s, then the speed at the center is. We'll first represent this as a diagram based on the data which is given to us. Okay. A large solid sphere has a narrow tunnel through its center and a positive charge Q is uniformly distributed over it. Which means ഇതേ മാതിരി ഒരു ടണൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ, ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ടണൽ മീൻസ് ഒരു ഹോള്. ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ്. ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Second statement, a negative charged particle is initially at rest at a larger distances from the sphere. Say I have a negative charge minus q. I am assuming at a larger distance infinity. This is very far away from here. Now this is at rest. Now it approaches it along the line of the tunnel and passes through it. അത് ഇപ്പടിയേ വന്ന് ഈ ടണലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി if the speed of the particle when it reaches the surface is v, ഇതിങ്ങ reach ആകുമ്പോൾ ഈ velocity v ആണ്. Then what is the velocity? Then the speed at the center is, ഈ സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ speed, let me take it as v dash. Or I can put it as maybe instead of v dash ക്ക് ബദല maybe I can put it as v center എന്നുള്ളതിനെ vc എന്ന് കൊടുക്കാം. സർഫസിലുള്ള വെലോസിറ്റി vs നെ വരെ v എന്ന് കൊടുക്കാം. So what is given in the question? We have a solid sphere. ആ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ടണൽ ഉണ്ട്. ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ്. ഒരു മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാർ അവേ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഫ്രം റെസ്റ്റ്. സർഫസിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി. സർഫസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വി സി. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഉള്ള വെലോസിറ്റി എവ്വളോ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കുന്നത്. Okay, so this is like ഇതൊരു what can I say, it is like an energy conservation principle apply பண்ணலாம். இதே மாதிரி questions பண்ணதுக்கு ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്താന്ന് കേട്ടിനാ, ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, കറക്റ്റ് തന്നെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി എസ് എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് വെലോസിറ്റി தான். സോ കറക്റ്റാ യോசிக்கணும். ഈ ബോഡിക്ക് ഇங்க ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി இருக்கும். Because ഇത് റെസ്റ്റ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങ മൂവ് ആവും. വാട്ട് ഇസ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഹിയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ഇത് സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേറൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി இருக்கும் ഹാഫ് എം വി സി സ്ക്വയർ. ഈ വി സി താ കണ്ടുപിടിക്കണം. സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. കണ്ടിപ്പാ സ്പീഡ് സെയിം അല്ല. സർഫസിൽ വി വെലോസിറ്റി ഇരുന്നാ സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ വി സി വെലോസിറ്റി, വി സി എവ്വളോന്ന് കണ്ടുപിടി. ഇതാണ് ഇത് ഒരു ബോഡി മോഷനിൽ ഇരുന്നിനാ அந்த பாடிக்கு இருக்கன கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட். ஸோ வெலாசிட்டி இங்க இருக்காது, u equal to 0. இங்க ரீச் ஆகும்போது இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி, சென்டர்ல ரீச் ஆகும்போது இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இதான் நமக்கு தெரியான விஷயம். ഇനി ഇതിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സുമായിട്ട് വി നീഡ് ടു കണക്ട്. അപ്പം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എവ്വളോ, വാട്ട് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി ഹിയർ.
ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്, ഇതിപ്പം മെക്കാനിക്കൽ പഠിക്കുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ ഫിസിക്സ്. ഈ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ கைனடிக் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க நான் W சர்ஃபஸ்னு கொடுக்கணும். இங்க இருக்கனா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எனர்ஜி சென்டர்னு கொடுக்கணும். அப்ப சர்ஃபஸில் இருக்கணும், நீங்க படிச்சிருக்கும் ஒரு ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன் QVன்னு சொல்லும். கரெக்ட் இல்ல, ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் இன்டு வோல்டேஜ். அந்த ஃபார்முலா அங்க யூஸ் பண்ணும். ஸோ இங்க மூவ் ஆவன சார்ஜ் மைனஸ் கியூ, அப்ப கியூக்கு பதிலா மைனஸ் கியூ போட்டுட்டு அந்த இடத்துல இருக்கன வோல்டேஜ், ஹவு மச் வோல்டேஜ் இஸ் அவைலபிள் ஹியர், how much is the voltage available will be here, how much is the voltage available will be here, K into the charge capital Q, KQ by R. R is, I am assuming R is the radius of the sphere, so KQ by R avladha. Okay, KQ divided by R. So this I got it. Similarly, what is the velocity, what is the electrical work done, work nannali energy at the center level varum same Q vida, but Q ku vara minus Q. Center la oru sphere aayirikumbode, oru sphere we already learned in electrostatics, ee sphere ന്റെ charge Q ആയിരുന്നനാ ഈ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് V എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ KQ by R എന്നാണ്. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂകളോ, ഇതും തിയറി വീഡിയോസിൽ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദിസ് വൺ. ഇതിന്റെ വാല്യൂകളോ 3/2 KQ by R. If you listen to the lecture video of potential, there we have derived the expression for the center and the surface. So ipo surface ulladana inge varna V, idu nanna surface potential aayirikkum. Ini inge varnathu which potential will come, center potential. Center potential means minus Q into 3/2 KQ by R. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. ഇതൊരു എനർജിയാണ്, വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയാണ്, ഇതും ഒരു എനർജിയാണ്. ബട്ട് ഈ രണ്ട് എനർജി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാ, ബോത്ത് എനർജീസ് ആർ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ. കേട്ടോ തന്നെ. സോ നൗ വാട്ട് വി ഹാവ്, നൗ ലിസൺ കറക്റ്റ്ലി, നൗ ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. ദിസ് ഈസ് ദി എനർജി അറ്റ് ദി സർഫസ്, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി. ആ എനർജിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർഫസ് എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അതാണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ. Similarly, this is the energy at the center, mechanical energy, and this is the energy at the center, that is electrical energies. Energies are equal. Okay, now we will do this calculation in the sense, now we know W surface. What we are going to do, W surface by WC. So what will get, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what will come, minus Q cancel ആവും, KQ by R cancel ആയതിന് എவ்வளவு വരും, 3/2 എന്ന് വരും, is equal to ഇതേമാതിരി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇരിക്കുക. കൈനറ്റിക് എനർജി, വാട്ട് ഇസ് ദ സർഫസ് കൈനറ്റിക് എനർജി, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഇസ് ദ സെന്റർ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഹാഫ് എം വി സി സ്ക്വയർ. ഹാഫ് എം cancels. Now here we will get 3/2 is equal to V square by VC square. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂകളോ 1.5 എന്ന് വരും. So what will get, V square by VC square equal to 1.5 and VC square. കരുതാനെ സർഫസിൽ വരുന്നത് എവ്വളോ ഇല്ല, ഇതിലൊരു തപ്പ് ഇരിക്കെങ്കിലാ, സർഫസിൽ 1 ഇതാ, സെന്റർ ലെവലോ 1/3/2 എന്ന് വരും, 1/3/2 എന്ന് വരും. കട്ട് തന്നെ, ഇങ്ങ 1/3/2 എന്ന് വരും. ഇങ്ങ ജസ്റ്റ് 3/2 അല്ല, കാരണം WS ഇതാണ്, WC എന്ന് വരുമ്പോൾ അതുക്ക് ഇതാ 3/2 വരുന്നത്. സോ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 3/2 എന്ന് വരും. സോ ഇനി ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈ പണിനെ എവിടെ വരും, 2/3 എന്ന് വരും. 2/3 ഈക്വൽ ടു V സ്ക്വയർ ബൈ VC സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ തിരുപ്പി നമ്മ പോട്ടിനെ എവിടെ വരും, 3/2, ബോത്ത് രണ്ട് സൈഡുമേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ പോണം, VC സ്ക്വയർ ബൈ V സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ VC ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 3/2 ഇൻറ്റു V എന്ന് വരും. ഇതാണ് ആൻസർ. 3/2 means how much, 1.5. So answer will become 4. Okay, so this is actually a question which is connecting between our normal kinetic energy equation with electrical energy equation. Electrical energy is electrical work done, that is equal to Q into the voltage. So Q into voltage is the work done. Appa adayathu generally varuna electrical energy equation
in the equation തമ്മിൽ we connected. So what we have done now, we have connected these equations, this w s and these are equal. Then what we have connected the next stage, this wc, this wc is equal to these equations, both we have connected together. അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കാണ്, സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്. അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് എനർജി കൺസർവേഷന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതേമാതിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഡബ്ല്യു സി, അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്, മെക്കാനിക്കൽ கைனடிக் எனர்ஜி half mvc ஸ்கொயர். இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணும். ஸோ இது ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணி இந்த சைடு நம்ம டிவைட் பண்ணும், ws டிவைட் பை wc டிவைட் பண்ணும், அதே மாதிரி ഈ സൈഡ് நம்ம டிவைட் பண்ணும். Then we'll compare and we'll find out what is the velocity at the speed at the center of the body when the minus q is followed through the tunnel. So answer is for this is an important question. ஓகே, இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துன்னா இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணாது, கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணும். அந்த மாதிரி ആൻസർ பண்ணவரான നോർമൽ ഗതിയിൽ നീറ്റിലും ജെയിലെല്ലാം ക്വാളിഫൈ பண்ணி പോണത് ആ ഒരു എബോവ് ആവറേജ്, ഇത് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി ആൻസർ பண்ணது ഒരു ലിറ്റിൽ എബോവ് ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ தான். So if you are supposed to answer such level of questions, yeah, good chance to score good marks. Okay, any doubt? It's a bit lengthy question, it's a big question and we need to do some work, so no doubt in that one. Okay, silence, take it as no doubts. Going to the next question. Positive point charge which is free to move is placed inside a hollow conducting sphere with a negative charge away from the center. So what is given? A positive charge, a positive point charge which is free to move is placed, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. സോ ഇതേമാതിരി സ്ഫിയർ, അതൊക്കെ സെന്ററിൽ a positive point charge which is free to move is placed inside a hollow conducting sphere. So இங்க charge place பண்ணி plus q. ഈ കണ്ടക്ടർ നേച്ചർனா ഇത് ഹോളോ தான், ഇതിന്റെ inside it is empty. Okay, and a hollow conducting sphere with a negative charge, ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ചാർജ് minus q away from the center. Then what will happen? What will happen means if positive charge move towards center, move towards nearer to the wall of the conductor, remain stationary, oscillate between the center and near the wall. Four options are given. What is the speciality of this four options? What is the right options over here? See, if you have placed a plus q over here and if you have a minus q will be here, if this plus q wants to move, definitely somebody has to pull or somebody has to push, somebody has to do some work, then only the plus q will move, somebody has to. So in order to pull something or in order to push something, what do you required in physics? You required called force. So in electrostatics, what is called force? Force equal to QE. So q is will be here, plus q will be here. So e means electrical field should be there. If there is some electric field will be there, definitely force exists, this charge will move. Now this is an hollow conductor. In a hollow conductor, the conductor will have a charge of minus q. What is the electric field intensity inside a hollow conductor? It is 0. In the theory class, we have learned some graph like this one. Electric field will be 0 inside the conductor, outside it decreases like this one. We have learned some graph. This is inside, this point is at surface, this is outside. We have learned this in our theory class. So electric field inside will be 0. If electric field will be inside equal to 0 means force equal to 0. Nobody is applying any force on this body. So what will happen to the body? The body will remain at rest, stationary. Any doubt? No, sir. No. Okay, let's move to the next question. Question number 20th. This is also a big question as comparable to, I mean, big question in the sense some statements are there. 2-point charge plus q and q by 2 are placed. We'll first depict it as a diagram.
So let's have at the origin, and one is placed at x equal to 4. So which means question is all talking about x-axis. 2 point charge plus q and q by 2 are placed on x-axis such that q is at the origin. അപ്പോൾ ഒരു ചാർജും കണ്ട് ആ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ എവ്വളോ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് 0,0 ആൻഡ് അനദർ ചാർജ് ക്യൂ ബൈ 2 ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 4 സെന്റിമീറ്റർ. സോ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്, അനദർ ചാർജ് ക്യൂ ബൈ 2. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എവ്വളോ 4,0 4 സെന്റിമീറ്റർ അവയാണ്. A third charge minus q is placed on the axis so that potential energy of the three charge is same as potential energy of infinite separation. ഒരു തേർഡ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതെങ്കിലും தெரியாது, അത് മൈനസ് ക്യൂ പ്ലേസിൽ സപ്പോസ് അത് ഇങ്ങനെ എക്സ് മീറ്റർ എവേ ഇരുന്നാ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എവിടെ വരും x,0 அந்த പൊസിഷൻ എനിക്ക് தெரியாது. ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മേജർ ഹിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിന്റ്? Potential energy of the three charge system is same as that of potential energy of infinite separation. What is the potential energy at infinity? What is the potential energy? Potential energy of the system is system potential energy at infinity ki equal ஆகும்னு சொல்லிருக்கு. அப்படி இருந்தனா potential energy at infinity equal to 0. அப்படி இருந்துனா question is asking then the x coordinate of minus q, which means question is asking what is the value of this x. This is we need to find out. So first what we'll calculate? We'll calculate the total potential energy. Total potential energy equal to potential energy at infinity. Potential energy and potential at infinity equal to 0. So we are equated to 0. So we'll find the potential energy. How to find potential energy? To find potential energy, three potential energies will be here. One is between these two charge, one potential energy, that is u1. Another one is between these two charge, another potential energy, that is u2. Another one between these two charge, another potential energy u3. So മൂന്ന് charges ഉണ്ട്. മൂന്ന് charges ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്ന് potential energies ഉണ്ടാകും. First between these two, tell me what is the potential energy between these two? First one k into k q. So q into q by 2 nana q square by 2 divided by distance between them is how much? 4. appo first idu mudinje second one ee q by 2 minus q by 2. So evlo varum minus q square by 2. Distance evlo varum? What is the distance from here to here? What is this distance? Total x meter ആണ്. ഈ distance 4 ആണ് വരുന്നത്. So totally വരുന്നത് x ആണ്. അപ്പൊ ഈ distance എവിടെ വരും? x minus 4 എന്ന് വരും. ഈ distance x minus 4 എന്ന് വരും. കറക്റ്റാ? Then plus. Okay, ഇത് multiplication ആണ്. Minus. Okay. k into minus q by 4. Then last എന്നതും ഈ q ഈ minus q കൂടി. So k q square അത് minus വരും divided by x square is equal to 0. Clear? X equal to 0. ഇനി ഇതിനെ simplify பண்ணണം. அப்ப what I am going to do means ഈ k q square വെച്ച് എല്ലാടുമേ divide பண்ணும். k q square வெச்சு எல்லா பாயிண்ட்டுமே divide பண்ணும். So இங்க divide பண்ணும்போது what is remains will be here 1 by 8 plus k q square വെച്ച് divide பண்ணா minus 1 by 2 ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ 2 കീഴെ വന്നിനാ x minus 4 and minus 1 by x square equal to 0. ഇതിനെ നീங்க simplify பண்ணணும். பண்ணதுக்கு அப்புறம் x questionல கேட்கறது என்ன? x coordinate of minus q is approximately x ന്റെ value എவ்வளவு நீங்க சொல்லணும். Can you solve it and tell me the value of x? Please do it. LCM എടുക്കണം, simplify பண்ணണം. എவ்வளவு വരും ഇതിന്റെ simplify பண்ணினா? ഒരു quadratic equations വന്നിടും.
8x 2x. Tell me, last you will get a quadratic equation. X square minus 8, x square 8x minus 8x 16x plus 14 14 8 32 8 4 plus 32 is equal to 0 എന്ന് വരും. You got this equation? Tell me yes or no. ഇതിനെ LCM എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. Simplify then you will get x square minus 16x plus 32 equal to 0 എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിനെ quadratic equation how will solve the normal the quadratic equation? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So what is our equation? Our equation is x square minus 16x plus 32 equal to 0. ഇതിൽ b ന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ how much? b is minus 16, correct അല്ലേ? b is minus 16, a equal to 1, c equal to 32. Will substitute in these equations. Minus b, so 16 plus or minus root of 16 square minus 4 into 1 into 32 whole divided by 2. 16 square 256 വരും. So 16 plus or minus root of 256 minus 48128 whole divided by 2. So then the balance, if I'm writing here, 16 plus or minus root of 128 divided by 2 എന്ന് വരും. ഇതിന്റെ മൈനസ് എടുക്കാൻ മുടിയാതെ മൈനസ് എടുത്തന കാരണം ഇതിപ്പോ 13 സ്ക്വയർ സോറി 11 സ്ക്വയർ 121 ആണ്. 11 സ്ക്വയർ 121 എടുത്തന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് 11 എടുത്തിടാം. 11 എടുത്തിട്ട് ഇത് കൂടെ ആഡ് பண்ணினா எவ்வளவு വരും? സബ്ട്രാക്ട് பண்ணினா 5 by 2 2.5 എന്ന് വരുന്നത്. 2.5 ആൻസർ is not available. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ 60 ഇതിപ്പോ ഒരു 11 പോയിന്റ് ഓക്കെ 11 എടുത്തിരുங்க 11 ആയിരുന്നാ 121. അപ്പൊ 16 plus 11 by 2 എന്ന് വരും. 16 plus 11 means how much? 28 അല്ല 27 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോ 13.12 അതേമാതിരി വന്നിടും. അതൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലനാ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് 16 minus 11 by 2 എന്ന് വരും. 16 minus 11 എന്നാൽ 5 by 2 2.5. ഇപ്പൊ രണ്ട് ചാൻസ് ഇരിക്കും, അതായത് 2.5 വരാം 13.12 വരാം. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? വി അസ്യൂംഡ് while we starting the solving the problem what we have taken? We have taken that x is greater than 4. X right side ലോട്ടാണ് പോണത്. So 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. We got 13.2 similar. So 13.2. So the closer right answer 13 centimeter. Option 3 is right answer. Is this clear? Any doubt? Any step? Any doubt? No. Clear? Huh? If you ask any doubt, I will pause there and I will explain. If you keep silent, I will take it as yes and I will go forward. If you have any doubt, any step, anything, then please open your mouth and ask the question. Then only I can understand you are not understood. Okay. So please ask doubts if you have some doubts with respect to this question. Okay, else if you have not giving me yes or no, I will take it as yes. I will go to the next question. Else I have to wait for long time. I will keep on asking. Now 13 plus students will be here. Nobody is saying yes or no. I will go to, obviously I will go to the next question. Okay, only one or two are saying yes or no. All other 13s are 13 the 12 students are simply keep quiet. Okay,
So this discussion is for you. So you have to utilize the discussion. Else there is no meaning, right? Okay. So let's me go to the 21st question. 1 second. If you are putting in the chat, I am already sharing my desktop. I cannot look for all the chats. Okay. So just to respond. Okay. I will not go and read your chat. I will not do like that because the time will go off, right? So the time waste, if I'm reading the chat means it's a time waste. So I will not read the chat. If you have any doubts, just ask then and there because I'm presenting my screen. If I am taking the chat window, I'm looking to your chat. That will not make sense. Now you can open your mouth and you can ask. Nothing harm will be here. Only thing you have to learn. That's only criteria. Let's go to the 21st question. ABC are the three concentric metallic shell. Shell A has innermost and shell C is the outermost. A is given some charges. So let's take something. So the given the question, there are the three shells which are given. A is the innermost one and B is the next one and C is the outermost one. So we have three shells now we have marked and each shell is marked as shell number A. So this is the shell A and this is the shell B and this is shell A. Shell C. Now what they are given, A is given some charge. So let's assume A is given plus Q. So what will happen due to the induction property, an opposite charge will be induced on the interior side of B. B in the inside minus B ആയിരിക്കും അപ്പൊ വെളി എന്നാ இருக்கும் plus Q എന്ന് വരും. ഇങ്ക plus Q എന്ന് വന്നതിനാൽ C ന്റെ interior എന്നാ വരും minus Q. C ന്റെ exterior എന്നാ വരും plus Q. ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതിന്റെ ഔട്ടർ പ്ലസ് ക്യൂ ആയിരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സർഫസിൽ മൈനസ് ക്യൂ, അതിന്റെ വെളിയെ പ്ലസ് ക്യൂ, ഇങ്ക പ്ലസ് ക്യൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൈനസ് ക്യൂ ഇന്റേണൽ ഇരിക്കും, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലസ് ക്യൂ വെളിയെ ഇരിക്കും. നൗ വി ലുക്ക് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ സെൽ ബി ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ചാർജ്. ബിന്റെ ഇന്നർ സർഫസിലെ ചാർജ് എന്നാ minus q. C ന്റെ inner surface charge enna minus q, having the same charge. Yes, this is a correct statement. Second one, inner surface of B and C will have same charge density. No, charge density means what? Charge density at the surface charge density avam volume charge density am eppadinalum charge density means charge per area nu eduthina B nu sollana circle C nu sollana circle having not having the same area. Area is different, volume is different, so this will not be same because they have different area even though they have the same charge. So this is a wrong statement. Third one, outer surface of ABC will have same charge. Outer surface of ABC will have same charge. Is it right? Outer surface of A plus Q, outer surface of B plus Q, outer surface of C also plus Q. Yes, it's a correct statement. Fourth question, fourth point, outer surface of ABC will have same charge density. No, charge density depends upon, if it is surface charge density, it depends upon the area. A is a smaller circle, B is a medium sized and C is a bigger circle. Both will having the different area. As the area is different, surface charge density, or in short, charge density will not be same. So this is wrong. Option number 1 and option number 3 correct answer. This will fall into option number 4. 1 and 3 is the correct answer. This is a question based on charging by induction property. Induction property. This also we have taken in the first two part of the lecture video. This will be there. This is mainly we are discussing about the quantization of the charge, properties of the charge. The lecture video, first video or the second video, you can see the detailed description of this one. Okay, is this clear to you? Yes, sir. Okay.